Good morning and assalamu alaikum to everyone. Walaikum assalam, sir. Okay. So, how are you guys? Fine, sir. Okay, How are you, thank sir? you. I'm fine. Thank you. Thank you. Okay, let's share my screen. Okay, this. Okay. Okay. Screen দেখা যাচ্ছে? Is it visible? Yes, sir. Okay. Okay. Let's take the attendance. Okay. So this one is intro to data mining attendance. Okay. আসসালামু আলাইকুম, স্যার। জি আসসালাম। স্যার, আপনি কি ইউনিভার্সিটিতে আছেন, স্যার? জি আছি, জি। ওকে, কয়টা পর্যন্ত থাকবেন, স্যার? আরেকটা থেকে মিটিং আছে, মিটিং যতক্ষণ হয় মিটিং এর পরে চলে যাবো। আচ্ছা, ঠিক আছে। ওকে, সো তোমরা তোমাদের নাম দেখো এবং সিরিয়ালটা দেখো, ঠিক আছে? আমি একটু তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে নেই প্রথমে। সো নাসরিন জাহান, ওকে। তারপর হচ্ছে এমডি মুসাদ হোসেন, প্রেজেন্ট স্যার। ওকে। রিয়াজ, শাখাওয়াত হোসেন রিয়াজ। ইউসুফ হাওলাদার, প্রেজেন্ট স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ। শাকিল, হাসান হাবিব শাকিল। মাহি উদ্দিন, মেহেদি হাসান, সাজ্জাদ হোসেন হাসান, সাজ্জাদ হাসান, ওকে। ইয়াসিন সরকার শাকিল, শাহরিয়ার মুস্তফা, প্রেজেন্ট স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ। রাকিব মৃধা নাই, ওকে। মাহমুদুর রহমান, ইয়েস স্যার। আল ইমরান, ওকে। আল ইমরান প্রেজেন্ট স্যার। ওকে। রায়ান রহমান, রায়ান অ্যাবসেন্ট। ফারদিন প্রেজেন্ট, স্যার। ফারুক, ওকে। গাজী এমডি মাহফুজুল হক, প্রেজেন্ট, স্যার। ওকে। মাহফুজুল রহিম, ওকে। লিজা Present সুমাইয়া teacher. রহমান, লিজা, Present Okay. teacher. দেন ওকে, রাইট, থ্যাংক ইউ। শেখ আরমান প্রেজেন্ট স্যার। করিম, ওকে। অদ্বিত্য, রাইট। তারপর আরিফুল ইসলাম, প্রেজেন্ট স্যার। আরিফুল ইসলাম, প্রেজেন্ট স্যার। ওকে, রাইট, থ্যাংক ইউ। জাহিদুল ইসলাম, প্রেজেন্ট স্যার। ওকে। রাকিন, জয়নুল আবেদিন রাকিন, ওকে। তাহিয়া তাসনিম আনিকা, ওকে। জান্নাত সাবু নূর জান্নাত, ওকে। দেন হচ্ছে কি নাম, কানিজ মারিয়াম আছে, কানিজ মারিয়াম। হেলাল উদ্দিন আব্দুল্লাহ, ইয়েস, স্যার। ওকে। দেন জান্নাত শামীম, শাম্মী আছে, জান্নাত শাম্মী নাই। রেবেকা রহমান, জান্নাত শাম্মী অ্যাবসেন্ট, ওকে। আব্দুল্লাহ আছে, ওকে। দেন সুরাইয়া আক্তার, প্রেজেন্ট স্যার। ওকে। দেন হচ্ছে আল হাসান, কি লিখছে, ঢালি, প্রেজেন্ট স্যার। আছে, ওকে, থ্যাংক ইউ। জি স্যার, প্রেজেন্ট। এনিওয়ান এলস? হ্যাঁ, কারো বাকি আছে অ্যাটেন্ডেন্স? আচ্ছা, যেটা করতে হবে আমাকে এখান থেকে এটা কপি করতে হবে, মিটিং লিংকটা, ওকে।
Copy. এটা copy. Copy. Save. Save. Okay. Okay. Okay, so আজকে আমাদের লাস্ট অনলাইন ক্লাস, রাইট? সো মোটামুটি উই কভার অল দ্য টপিকস। সো যেটা ফার্স্ট আমি করি, যে সকল টপিকস গুলো আসলে ফাইনাল এক্সামে আসবে সেটা একটা রিভিউ দেওয়ার চেষ্টা করি, রাইট? উই জাস্ট রিভিউ দ্য টপিকস দ্যাট উইল বি ইন আওয়ার ফাইনাল এক্সাম। কারণ তোমাদের আফটার দ্য ঈদ হলিডেজ ইউ হ্যাভ ইউর ফাইনাল এক্সাম। সো লেটস সি। ওকে, সো আমাদের ফার্স্ট লেকচারটা কি ছিল? ক্লাস্টারিং, রাইট? ওকে, সো দ্য ফার্স্ট থিং, দেখা যাচ্ছে স্লাইড দেখা যাচ্ছে? ওকে, সেই এইটা রাইট স্লাইড শো, ঠিক আছে, গুড। সো ফার্স্ট থিং উই টক অ্যাবাউট ক্লাস্টারিং। ক্লাস্টারিং নিয়ে মানে ক্লাস্টারিং থেকে তোমাদের প্রায় 10 মার্কসের একটা কোশ্চেন আসবে, ঠিক আছে? 10 to 15। সো 10 ধরো আমাদের ক্লাস্টারিং থেকে 10 মার্কসের কোশ্চেন আসবে। সো first thing, initially we talk about what is clustering. Clustering is a process of grouping data elements or data points, data instances. So how do we cluster the data? Based on their similarities. So similar data elements or data instances, they will be together in a one cluster, and dissimilar data instances, they will be in different clusters. So this is called clustering. So clustering, there are different names of clustering. Sorry, like unsupervised learning, data segmentation, automatic classification, learning by observation. So these are like different names of the clustering. So eighter question যদি আসে, so you can write, if we say what is clustering, you can write from your own definition, like so clustering is a grouping the data elements or data points or data instances. So how we do the clustering? We actually try to find the similarities and dissimilarities of the input features. So based on the input features, we try to cluster them. Applications, এই জিনিসগুলো আসলে ভেরি ফান্ডামেন্টাল, এগুলো ইফ ইউ ওয়ান্ট ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি স্কিপ, এগুলো থেকে আসলে কোশ্চেন আসবে না। সো what is the task of clustering? We need to actually group the data elements. So how many cluster we can make? So if we have 100 examples in a data, we can actually make 1 to 100 clusters. So we can make n number of clusters. Normally we make k number of clusters. So the similar data elements, they stay together.
requirement for clustering, that's important. So এখানে requirement for clustering যেটা বলছে দেখো, dealing with large data sets, so that's called the big data. So when actually we think about clustering algorithms for developing or for clustering applications, we can think of this like the data is big data. So how can we apply existing clustering techniques in big data, or how can we cluster big data? Then cluster normally creates oval shape or round shape. That should not be. How can we can have the clustering with arbitrary shape? So dealing with continuous data, so high dimensional data, and constant based clustering. So constant based clustering is a concept like when we are clustering the data elements, we are putting some conditions. That's called constant based clustering, right? So এগুলো থেকে short question আসতে পারে. Okay. Methods for clustering, এটা bit important, তাও অত ইম্পর্টেন্ট না। সে ফর এক্সাম্পল সবগুলো ক্লাস্টারিং মেথডস কে যদি আমরা ক্লাস্টার করি বা গ্রুপ করি, দেন উইল হ্যাভ দিস ফোর গ্রুপস লাইক পার্টিশন বেসড মেথড, হায়ারার্কিক্যাল মেথড, ডেন্স বেসড মেথড, grid based method. So normally in our research mostly we apply partition based technique, which is called C-mean or K-mean clustering. So in partition based clustering, the data elements or data instances move through the clusters until the settlement is or movement is stable. So that's the basic concept of partition based clustering. আরেকটা হচ্ছে hierarchical clustering. So in hierarchical clustering, what we do, we have two approach. One is called divisive or top down, and another one is algometric or bottom up. So in top down approach, what we do, we start with a one single cluster where we have all the data instance. So we put all the n number of data instances into one cluster. Then we separate them based on their dissimilarities. So at the end, each of the examples can have one, so can make one cluster. So there's the concept of top-down approach, and bottom-up approach is the algorithm approach, which is the reverse of top-down approach. So initially we create n number of clusters. So each of the examples, they actually create a cluster, and then we merge the clusters based on their similarities. So in top-down approach, we follow dissimilarities, and in bottom-up approach, we follow similarities. So similar instances, they stay together. We are merging the clusters, and we are going up. At the top, we have only one cluster having all these examples. So these two concepts is called divisive or algorithm approach. So this can be the short note. So dense-based clustering technique is an approach like based on the dense region, we cluster the data elements. Similar like a grid-based method. So grid-based concept is like we have grids. So based on the grids, we can say, okay, in this area or in this grid, these are the examples are there. So we can say, so they are similar to each other. So this is called the concept of grid-based clustering. So how do we measure the similarities? So similarities are measured based on the feature values. So based on the input feature values. So if you have m number of input feature values, so we can say the two examples, they are similar to each other or they are dissimilar to each other if the feature values are not matched with each other. For clustering, there are two rules. Each cluster must contain at least one instance. That means cluster cannot be empty. So each of the clusters should have at least one instance. Each instance must belong to exactly one cluster. So at the same time, an instance cannot belong to multiple clusters. So that is called the second rule of clustering. Is it clear to everyone? কারো কোনো কোশ্চেন আছে এতটুকু নিয়ে যে আলোচনা করতেছে? So I'm just reviewing the clustering topic. Any questions up to now? Okay. So
normally there are many types of distance measure techniques, but normally in data mining we use Euclidean distance. Commonly we use this Euclidean distance. So Euclidean distance is like a distance, straight line distance between 2 points. So normally if we are dealing with the numerical data, we can use Euclidean distance to measure the distance between two or among the data instances. The first algorithm, which is really very, very important for your final exam, so K-mean clustering. So from K-mean clustering, you may have 3 types of questions. The first question is you may ask to describe the K-mean algorithm, like describe K-mean clustering algorithm. It can be the one question, or you may have a example. So you may given some sort of data elements, and you may ask to cluster them using K-mean clustering. So this is the second type of question. And third, you may ask to describe about advantage or disadvantage of the K-mean clustering. So এখান থেকে K-mean clustering থেকে আমাদের 3 ধরনের কোশ্চেন আসতে পারে। প্রথম কোশ্চেনটা হচ্ছে K-mean অ্যালগরিদম নিয়ে আলোচনা করা, অ্যালগরিদমটা লেখা, write down K-mean clustering algorithm or discuss K-mean clustering algorithm. এখান থেকে কোশ্চেন আসতে পারে describe the advantage or disadvantage or advantages of using K-mean clustering algorithm. এরকম কোশ্চেন আসতে পারে শর্ট নোট টাইপের। or একটা কোশ্চেন আসতে পারে ছোট্ট একটা ডেটা সেট দেওয়া থাকতে পারে, সেইখানে বলা হতে পারে যে এই ডেটা গুলো এই হচ্ছে these are the values data elements, তুমি এখন এটাকে ক্লাস্টার করো। So applying K-mean clustering, so cluster the data into 2 clusters or 3 clusters, এটা বলে দেওয়া থাকবে। আমি বুঝতে পারছি? এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ফাইনালের জন্য। So you may have 5 marks of questions from K-mean clustering. ঠিক আছে? Okay, sir. আচ্ছা, সো K-mean clustering এ যদি বলা হয় যে অ্যালগরিদমটা আলোচনা করো, সো ইউ নিড টু রাইট লাইক দিস, বাট এক্স্যাক্টলি তোমাকে এটা মুখস্থ করে লেখার দরকার নাই। ইফ ইউ রাইট লাইক ইনপুট আউটপুট মেথডস, এন্ড ইন দ্য মেথডস ইফ ইউ রাইট স্টেপ 1, সো সিলেক্ট k number of instances or cluster centers. So select k number of or k cluster centers from the data randomly. So if you look at the step 1, you see arbitrarily choose k number of instances as the initial cluster center. So this is the first step. So in K-mean clustering, we select initial cluster centers randomly or arbitrarily. Then this is a loop. 2 to 5 is a loop. It's a loop is iterating. So the first step, assign each of the examples. So initially we select, say we are making 3 clusters. So we are taking 3 examples randomly from the training data, and then rest of the examples we will assign to each cluster. So 3 cluster, 3 instances are selected randomly initially. Then rest of the examples or data instances are assigned to each cluster. So so assign each X in the 2 cluster which the Xi is most similar based on the mean value of this is the cluster center of K, right? So what we do, we actually assign rest of the examples to the clusters. After the assignment, what we do is in step 4, update the mean. We update each cluster mean to have new cluster point, new mean point. Then we do this thing. So this is called repeat until no change. So no change means we are trying to build 3 clusters. So at a certain level or at a certain time, so there will be no movement of the examples between or among the clusters. So all the clusters are settled. So then we will terminate the algorithm. বুঝতে পারছি? প্রথম ধাপটা হচ্ছে আমরা আরবিটারিলি বা র্যান্ডমলি ক্লাস্টার সেন্টারগুলোকে সিলেক্ট করি এবং তারা হয় প্রত্যেকটা ক্লাস্টার সেন্টার। এবং ধরো আমার ডাটা যদি 100টা এক্সাম্পলস থাকে, আমি 3টাকে র্যান্ডমলি পিক করলাম কারণ আমি 3টা ক্লাস্টার করতে চাচ্ছি। সো 3টা ক্লাস্টার করতে চাচ্ছি। সো প্রথম ক্লাস্টার সেন্টার, দ্বিতীয় ক্লাস্টার সেন্টার, তৃতীয় ক্লাস্টার সেন্টার, উই আর taking randomly from the data
তারপরে যে কাজ করবো, তারপর একটা লুপ ঘোরা শুরু করবে। এই তিনটা মধ্যে বাকি যে 100টার মধ্যে 97টি ডাটা, প্রত্যেকটাকে আমি এই তিনটা ক্লাস্টারের মধ্যে অ্যাসাইন করার চেষ্টা করবো। বেসড অন দিয়ে দেখবো যে কোনটা ডিস্টেন্স সবচেয়ে কম। যদি তাই হয়ে যায় তাহলে আমার র্যান্ডমলি যে কোনো একটার মধ্যে অ্যাসাইন করে দেবো। অ্যাসাইনমেন্ট করার পরে আমরা এই তিনটা ক্লাস্টারের ইনিশিয়াল যে ইটা ধরছিলাম যে ক্লাস্টার সেন্টার, সেটা তো র্যান্ডমলি পিক করা হয়েছিল। এখন আমরা সেই কাজটা না করে আমরা এই প্রত্যেকটা তিনটা ক্লাস্টারের মধ্যে যে সকল এক্সাম্পলস গুলো আছে তাদের অ্যাভারেজ বের করব, এবং আমরা আসলে নতুন একটা মিন পাবো। এবং এই কাজটাকে আমরা বারবার করতে থাকবো আনটিল নো চেঞ্জ। সো যতক্ষণ পর্যন্ত দেখবো যে এই এক্সাম্পলস গুলো বা ডেটা এলিমেন্টস গুলো মুভ করতে, মানে আর মুভ করতেছে না, তারা স্টেবল হয়ে গেছে, তখন হচ্ছে আমি এই অ্যালগরিদমটা টার্মিনেট করবো। আমরা অ্যালগরিদম টার্মিনেট করবো। ইজ ইট ক্লিয়ার টু এভরিওয়ান? সবাই কি বুঝতে পারছে? আচ্ছা, সো এইটাই। তোমাকে যদি অ্যালগরিদম বলতে হয়, প্রথমে দেখো যে কত মার্কসের কোশ্চেন। যদি দেখো যে 2-3 মার্কস, তাহলে সেটা অ্যালগরিদম লিখে অল্প একটু ব্রিফ করো। যদি একটু ব্রড কোশ্চেন থাকে তাহলে একটু বেশি লাগো। অ্যালগরিদমের সাথে তুমি বলে দাও এর অ্যাডভান্টেজ কি, ডিসঅ্যাডভান্টেজ আর কি। ঠিক আছে? কেমিন ক্লাস্টারিং এর ডিসঅ্যাডভান্টেজেস বা ড্রব্যাকস গুলো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। প্রথম যে ড্রব্যাক সেটা হচ্ছে সে মোস্ট অফ দ্য কেসে সে গ্লোবাল যে অপটিমাল পয়েন্ট বা ক্লাস্টারিং সেখানে সে পৌঁছাতে পারে না, সে লোকাল অপটিমাতে গিয়ে স্টাক করে বিকজ অফ র্যান্ডম সিলেকশন। মানে গ্লোবাল পিকে সে পৌঁছাতে পারে না, সে লোকাল পিকে পৌঁছায়। এটা হচ্ছে তার একটা সবচেয়ে বড় প্রবলেম। আর একটা প্রবলেম হচ্ছে যে এই কেমিন ক্লাস্টারিং এর complexity is very high, order of n k t. So n is the total number of examples, k is the number of cluster, t হচ্ছে number of iterations. So ultimately it's a very complex algorithm. So আমরা যদি big data বা হিউজ একটা ডেটা নিয়ে আসি এবং সেখানে কেমিন ক্লাস্টারিং চালাতে যাই, so that will not be very suitable approach, or not be very suitable for applying কেমিন in big data. Is it clear to everyone? সবাই বুঝতে পারছি? আচ্ছা, তারপরে যেটা হয়, আর একটা কোশ্চেন আসতে পারে, তোমাকে এরকম একটা এক্সাম্পল দিয়ে দেওয়া থাকতে পারে, এরকম ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দেওয়া থাকতে পারে, বা দুইটা কলামের এক্সাম্পল দেওয়া থাকতে পারে। সেখান থেকে আসলে আমাদের কি করতে হবে, আমাদেরকে বলা থাকবে যে ইউক্লিড অ্যানালিসিস ইউজ করে এই ডাটা পয়েন্ট গুলোকে তুমি 2টা বা 3টা বা 5টা ক্লাস্টারে করো। সো তুমি সেভাবে আসলে ওই ক্লাস্টার কিভাবে করো সেটা দেখাই দিবা। শেষ। সবচেয়ে ভালো হচ্ছে যে আমরা টেবিল গুলো নিয়ে করলে, সে ফর এক্সাম্পল যে টেবিলটা থাকবে, ছোট একটা টেবিল তুমি খাতায় তুললা, তারপরে অ্যান্সার স্ক্রিপ্টে দেন তুমি ইউ অ্যাড অ্যাডিশনাল কলাম, সেখানে তুমি বলো যে এই এক্সাম্পলসটা এই ক্লাস্টারে যাচ্ছে, এইটা এই ক্লাস্টারে যাচ্ছে। ঠিক আছে? তুমি চাইলে ডিসটেন্স ক্যালকুলেট করেও দেখা দিতে পারো। সো লেটস সি, তুমি আসলে তো বড় হয়ে গেছো, ইউ নো হাউ টু প্রেজেন্ট অ্যান্সার কোশ্চেন, তুমি সেটা তোমরা ভালো করে এটা জানো। আচ্ছা, এই কেমিন ক্লাস্টারিং নিয়ে কারো কোনো কোশ্চেন আছে? No, sir. ওকে, সো দেখো কেমিন ক্লাস্টারিং এর একটা অ্যাডভান্স ফর্ম হচ্ছে কে মিন প্লাস প্লাস। তোমাদের কোশ্চেন আসতে পারে, শর্ট কোশ্চেন, কে মিন প্লাস প্লাস কি? ঠিক আছে? তাহলে কে মিন প্লাস প্লাস আসলে কি? তাহলে কে মিন প্লাস প্লাস ইজ এ ক্লাস্টারিং অ্যালগরিদম হুইচ ইজ এ এক্সটেন্ডেড ভার্সন অফ কে মিন ক্লাস্টারিং। ঠিক আছে? তাহলে এখানে এই প্লাস প্লাস কি বোঝাচ্ছে? প্লাস প্লাস দিয়ে বোঝাচ্ছে যে কে মিন ক্লাস্টারিং যখন ইনিশিয়াল ডাটাগুলোকে সিলেক্ট করে, তখন সে র্যান্ডমলি সিলেক্ট করে না। যেটা আমরা কেমিন্সে র্যান্ডমলি সিলেক্ট করছিলাম, সে আসলে কোনো একটা হাইপোথিসিস বা কোনো একটা ফাংশন বা কোনো একটা ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে টু সিলেক্ট দ্য ইনিশিয়াল ক্লাস্টার সেন্টার্স রাদার দেন র্যান্ডম সিলেকশন। ঠিক আছে? ওকে, আচ্ছা, জাস্ট এ মিনিট। ওকে, তো তোমাদের এই কে মিন ক্লাস্টারিং, এটা কিন্তু চাইলে আমরা বলতে পারতাম কে মড বা কে মিডিয়ান, এইভাবে বলা যেত। সো পরীক্ষা একটু খেয়াল করবা যে আসলে আমি কি চাচ্ছি। আমি কি পরীক্ষায় মিন বের করতে বলছি, না মড বের করতে বলছি, না মিডিয়ান বের করতে বলছি, সেই কাজ করতে হবে। সো আমরা যেটা আলোচনা করেছি ক্লাসরুমে, দ্যাট ইজ অ্যাবাউট কে মিন ক্লাস্টারিং, মড বা মিডিয়ান না। ইজ ইট ওকে উইথ এভরিওয়ান? সবাই কি বুঝতে পারছো? Yes, sir. কারো কোনো কোশ্চেন আছে?
স্যার মড বের করতে বলে তো যেটা বেশি আসবে মানে যেটা বেশি সংখ্যক ওইটাই নিব তাই না ক্লাস্টার তুমি করব তুমি দেখো গুগলে সার্চ দিয়ে দেখো হাউ টু ফাইন্ড দ্য মড। মড মানে মিন, মড, মিডিয়ান, এই তিনটে জিনিস শিখে রাখবা। মিন বের করে কিভাবে, মড বের করে কিভাবে, মিডিয়ান বের করে কিভাবে। তাহলে তো কে মিন মড মিডিয়ান বা সি মিন মড মিডিয়ান একই কথা। ঠিক আছে, আচ্ছা ওকে। এরপরের টপিকটা ছিল সিমিলারিটি বেসড ক্লাস্টারিং। সো ইন মেনি কেসেস ইন রিয়েল লাইফ সিচুয়েশন আমরা আসলে দেখি যে উই হ্যাভ অনলি দ্য ক্যাটাগরিক্যাল ডেটা। আমাদের ডেটা